Hello, my viewers. Welcome to Hoogar Social Academy. Dear viewers, today in this session, we are going to understand about the Carnatic Wars. The Carnatic Wars, which was fought between the English and the French. As in this chapter of Advent to Europeans of India, or the arrival of Europeans to the country called India, where the Portuguese, the Dutch, the English, as well as the French, who fought with each other to establish their supremacy in the country called India. The Dutch and the Portuguese could not able to stand in front of the British or the English. And another side, we see the war, the clash which goes on between the French and the English to have their trading centers as well as their supremacy in the country called as India, that too in the southern part of India. Due to this reason, and moreover, Dupleix, the Governor General of French, who tried to end up the supremacy of the British. Due to this reason, we see that the French and the English jumps into the war. We call it as a, or in the history, it has been said as a Carnatic Wars. So total, three Carnatic Wars were being fought. So let us understand about what happened in the first Carnatic War, what was the result of it, what was happened in the second Carnatic War, what was the result of it, what happened in the third Carnatic War, what was the result of it. ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮೂರು ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೂರು ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ವಾರ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡುಬರ್ಕ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. The responsible person for this was the French itself. ಫ್ರೆಂಚ್ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ ಇದು ಯುದ್ಧ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಜೊತೆ ಆಗ್ತದೆ. The first Carnatic War, which was fought, the first Carnatic War, which was fought between 1746 to 48. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ ಏನಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು 1746 ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1748 ಇಸ್ವಿ ನಡುಬರ್ಕ ಯುದ್ಧ ಆಗಿತ್ತು. ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸೆಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ಯಾಕಾಯ್ತು, ಯುದ್ಧದ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಯ್ತು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಿಯರ್, so I'm going to translate what we learn in the English as well as in the Kannada also. Okay, so those after listening in the English, they can understand more even with the help of the translation of English in the Kannada also. So ಇದು ಯುದ್ಧ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್, Governor General of the home of the French, he orders or request to La Bourdonnais, request to whom? To La Bourdonnais to capture the place called as Madras. ಯಾರು ಡುಪ್ಲಿಕ್ಸ್ ಲಾ ಬಾರ್ಡರ್ನೆಸ್ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ.
who is a French military leader. Or another one, the French military leader. Yare La Bourdonnais. Who is the French military leader here? La Bourdonnais is a French military leader. Who is from Mauritius. ಇವರು ಎಲ್ಲಿದಿಂದ ಅಂದ್ರೆ Mauritius ಲಿಂದ ಅದಾರೆ. He, La Bourdonnais, he invades on whom? On Madras. Okay, and captures it. Invades on Madras and captures it. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್ ಇವ್ರ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಮದ್ರಾಸ್ ತನ್ನ ಅಂಡರ್ನಲ್ಲಿ ತಗೋತಾರೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಮದ್ರಾಸ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹೋಮ್ ಟು ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್, ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ವಿಚ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್. ಮದ್ರಾಸ್ ಯಾರ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ದು ಆರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅನ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ವಿ ಸಿ ದ್ಯಾಟ್ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್ he takes the help of he takes the who British takes the help of Nawab Anwaruddin. Takes the help of whom? Nawab Anwaruddin. ಯಾರು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವರು ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ದು ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೋತಾರ. ಏನದಾರ ಇವ್ರು ನವಾಬ್? ಹಿ ಇಸ್ ಅ ನವಾಬ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಲೇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್. ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ನವಾಬ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್. ಹೂ ಇಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್? Is the Nawab Anwaruddin. Okay, he is the Nawab of which place? Nawab of the Carnatic. Right now, Anwaruddin what he does? He Anwaruddin ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ attacks on where? On the place called as a Madras, which was under the hands of whom? Under the hands of the La Bourdonnais. Nawab Anwaruddin ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಮೇಲೆ? ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ. ಮದ್ರಾಸ್ ಯಾರ ಅಂಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಐತಿ? ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫೀಟೆಡ್. ಆದ್ರೆ ಅವರು ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಹೂ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್? ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ವಿಚ್ ಕಾಸ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್ ಇವ್ರೇನದಾರಲ್ಲ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮನಿ ಫ್ರಾಮ್ whom? From the British. ಯಾರ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಮೌಂಟ್? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಂದ. ಹೂ? ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್. He takes the money from the British and returns Madras to whom? To the British. ಯಾರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ who wanted to not to give back the Madras, who wanted to keep the Madras with him but could not able to keep it. It's because of the reason what it is that La Bourdonnais what he did, he took the money from the English and returned it back. This resulted, idar parinam ಏನು ಬತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ this resulted that the treaty what was signed, the treaty of Aix-la Chapelle. The treaty of Aix-la Chapelle, Chapelle, it was signed between French and English. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರ ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಆಕ್ಸ್ ಲಾ ಚಾಪಲ್ ಸೈನ್ ಆಗ್ತದ್ರೆ ಯಾರು ನಡ್ಬರ್ಕ? ಫ್ರೆಂಚ್ ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ನಡ್ಬರ್ಕ. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಟ್ ಇದರ ಪ್ರಕಾರ ಈ ಏನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಐತಲ್ಲ, ಮದ್ರಾಸ್ it remained in the hands of whom? In the hands of the British. It remains in the hands of whom? In the hands of the British. Okay, and first Carnatic War comes to an end. So in a very simple way, on the request of Dupleix, La Bourdonnais, who is a Mauritius leader, French military leader from the Mauritius, attacks on the Madras from the British. ಡುಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್ ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಅಂಡರ್ ಒಳಗೆ ತೋತಾರೆ. ಯಾರ ಕೈಯಲ್ಲಿ? ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಅವಾಗ ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ takes the help of Nawab Anwaruddin and attacks on the place called as a Madras. Anwaruddin on British behalf ನಲ್ಲಿ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮದ್ರಾಸ್ ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಟೇಕ್. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ತೊಳೋದು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಹಿ ಲಾಸ್ಟ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್. ಹೂ? ನವಾಬ್ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ನಾಟಿಕ್. ಅನದರ್ ಸೈಡ್ ಲಾ ಬಾರ್ಡನಸ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ?
he takes the money from the home from the ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲಿಂದ ರೊಕ್ಕ ತಗೊಂಡು ಪುನಃ ಮತ್ತೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಯಾರ ಕೈಯಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಯಾಗಿ he gives the madras in the hands of the british Dupleix tries to take it back. Dupleix ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ but could not able to take it. This resulted that Treaty of Aix-la Chapelle was being signed. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ Aix-la Chapelle sign ಆತದ್ರಿ between agreement between the British and between the French, and according to that peace was being maintained between both of them. This was a temporary peace. Temporary peace was being maintained, but Madras fell in the hands of whom? In the hands of the British. ಆದ್ರೆ ಮದ್ರಾಸ್ ಯಾರ ಕೈಯಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದ್ರಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಯಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. In this way what we have seen that the first Carnatic War, what it comes to an end. The very next, okay, as after the end of the first Carnatic War, okay, Ibru, both of them, the French as well as whom, as well as the British, French as well as the British, they want their supremacy in the country called as India. They want their supremacy in the country called as India. Okay, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಳೆ ಪುನಃ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ once again they came into the clash with each other. Who? French as well as the English. So this is the second. Which one? This is the second Carnatic War. Second Carnatic War from the 1749 to 1754. Okay, second Carnatic War from the 1749 ಲಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 1754 ತನ ನಾವೇ ನೋಡ್ತೇವೆ. We see the war between the English and between the French. So ಎಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಐತಿ ಇದು ಏನು? French. French what he does? He makes salbat jung. French, he makes salbat jung. Okay, French what he does? He makes salbat jung as Nizam of Hyderabad. Okay, yaar ಮಾಡ್ತಾರೆ? Salbat jung was made Nizam of which place? Nizam of Hyderabad. Okay, who made this? ಇದು ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಫ್ರೆಂಚ್ ದವರು ಮಾಡಿದ್ರು. Okay, and to protect this person Salbat jung, you protect ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ, to protect this person Salbat jung, Bussy was appointed. Now who is this Bussy? Bussy is a French military commander. Who? French military commander. Who is this? Bussy. He was being stationed in the where? In the Hyderabad. Okay, this was it. Another side, Matan Kari. Okay, towards the Carnatic. ಈ Carnatic Kari. Chanda Sahib or Chand Sahib. Okay, Chanda Sahib or Chand Sahib. Yurenatara, he becomes Nawab. He becomes Nawab of Carnatic. ಇವರು ನವಾಬ್ ಆತಾರ ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್. ಹೂ? ಚಂದಾ ಸಾಹೇಬ್. ಇವ್ರು ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಿಂದ ಆತಾರ? ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಇವ್ರು ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಿಂದ ಆತಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರ ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಲಿಂದ ಏನಾತಾರ? ನವಾಬ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ದು? ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್. ಹಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ದ ನವಾಬ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ರೆಂಚ್. Okay, till this much it was okay, everything was going on. But now it was an interference of British. ಈಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ತನ್ನ ಅಟೆನ್ಷನ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾನ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಬ್ರಿಟಿಷ್ attacks on capital of Carnatic, Arcot. Who? Arcot was attacked by whom? By British. Okay, Carnatic which belongs to whom? Chand Sahib. Andre Chand Sahib ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. Okay, in this battle Chand Sahib was defeated. Chand Sahib ಈ ಯುದ್ಧ ಒಳಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಏನ್ Carnatic ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ರಿ at the capital city of the Carnatic called as Arcot. Okay, Chand Sahib was defeated. Chand Sahib ಸೋತ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ. Chand Sahib was arrested and he was killed. Chand Sahib ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ? ಅವರು ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. Who? The British. Okay, and
ದಿಸ್ ರಿಸಲ್ಟೆಡ್, ಇದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಏನಾಗ್ತದಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ಏನ್ ಭಾಗ ಐತಲ್ಲ, ಇಟ್ ಫೆಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೋಮ್, ಅಂಡರ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಕೈಯಾಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವಾಗ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಲೇಟರ್, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಡಸ್, ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್ ರೈಟ್ Muhammad Ali. Now this Muhammad Ali is a son of Anwaruddin. Son of Anwaruddin. You have studied in the, we have understood this topic in the first Carnatic. Nawab Anwaruddin, Nawab of Carnatic. Your maga yaradara Muhammad Ali, son of Anwaruddin, was made the new Nawab of which place? Carnatic. British ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, Carnatic ತನ್ನ ಅಂಡರ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಅನ್ವರ್ದಿನ್ ಮಗ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, Carnatic ನವಾಬ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. And this war ended with the treaty of, ಈ ಯುದ್ಧ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಲಿಂದ ಎಂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. With which war? Treaty of Pondicherry. It ended with the treaty of which one? Pondicherry. ಈ ಟ್ರೀಟಿ ಆಫ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಲಿಂದ ಏನಾತ, ಯುದ್ಧ ನಿಂತು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಏನೇನ್ ಕಲ್ತೇವೆ ನಾವ್ರಿ? ಸಾಲ್ಬತ್ ಜಂಗ್, ಹೂ ಇಸ್ ಅ ನಿಜಾಮ್ ಆಫ್ ಹೈದರಾಬಾದ್, was made Nizam with the help of the French. ಸಾಲ್ಬತ್ ಜಂಗ್ ನಿಜಾಮ್ ಆದ್ರು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು? ಫ್ರೆಂಚ್ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು. ಇವನಿಗೆ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಟು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಹಿಮ್, ಬುಷಿ ವಾಸ್ ಬಿನ್ ಅಪಾಯಿಂಟೆಡ್. ಬುಷಿ ಇಸ್ ಅ ಫ್ರೆಂಚ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕಮಾಂಡರ್. ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ another side become Nawab of Carnatic with the help of French. ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ Carnatic ನವಾಬ್ ಆತಾರೆ, ಯಾರ ಹೆಲ್ಪ್ ತಗೊಂಡು? ಫ್ರೆಂಚ್. ಅವಾಗ ಬ್ರಿಟಿಷ್ he attacks on the home, on the Carnatic, and in that Carnatic war, Chand Sahib was been defeated and he was killed. ಇವ್ರು Carnatic ಮೇಲೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇವರಿಗೆ ಚಾಂದ್ ಸಾಹೇಬ್ಗೆ ಸೋಲಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊಡೆದು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಮೇಕ್ಸ್, ಅವ್ ಮುಂದೆ ಅನ್ವರುದ್ದೀನ್ ಮಗ ಯಾರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಲಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ, Carnatic ನವಾಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. he was been, Anwaruddin son Muhammad Ali was been made as a new Nawab of the Carnatic, and both of them signed an agreement called as Treaty of Pondicherry. Treaty of Pondicherry ಅಂತೇಳಿ agreement ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. According to that, second Carnatic war, what it comes to an end. ಅದು ಎಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. So in this way, two Carnatic wars was been fought. But still the stomach is empty. Both of them want to expand their empire. Both of them want to kick each other out of the India. Okay, so they once again jumped into the war, which we say it as a third Carnatic war, or in the history we understand it as a third Carnatic war. Now let us learn regarding the third Carnatic war. Okay, so what happened in the way in the third Carnatic war? After 1754, what happened? 1754 ಇಸ್ವಿ ನಂತರ ಏನೇನೇ ಆಗ್ತದ್ರಿ? ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹೋಮ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅಂಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಹೋಮ್, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನಡುವರ್ಕ ವಾಟ್ ಏನೇನು ಆಗ್ತದ್ರಿ ಅದು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದಂತೂ ನಮಗೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಆಲ್ಸೋ ವಾಂಟ್ ಹಿಸ್ ಸುಪ್ರಿಮಸಿ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, as well as French also wanted supremacy in India, and for that they are ready to fight with each other. So even they come into the contacts with a number of native rulers to strengthen their power, which resulted in the what? Once again, the new war, which is called as a third Carnatic war. What it is called? The third Carnatic war. Okay, third Carnatic war now, which was fought between 1756 to 1763. This is the third Carnatic war. Okay, the Carnatic war again, once again, between whom? Between the British and between whom? Between the French. Okay, right? So ಈಗ British are upper hand. British ನಕ್ಕೋತದಾರ್ರಿ. ಯಾಕೆ ನಕ್ಕೋತದಾರ? It's because Dupleix, ambitious person, he was called back, and instead of him, Dupleix ಗೆ ಹೊಳಗೆ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರ. ಅವ್ರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ new person was been sent to the way to the country called as India, called as a Count de Lally. ಯಾರಿ? Count de Lally. Okay, ಇವರು ಎಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರು? India. He came to the India. Purpose is same. ಉದ್ದೇಶ ಅದೇ ಇದ್ರಿ, to end up the supremacy. Okay, and Count de Lally of French ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ to besiege the Fort Vandewash.
Fort Vandiwash. One more to be known here that ಇದೇನ್ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ ಐತಲ್ಲ, ಈ ಥರ್ಡ್ ಕ್ಯಾರ್ನೆಟಿಕ್ ವಾರ್ಗ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಂಡಿ ವಾಶ್ ನು ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರು ಏನೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಂಡಿ ವಾಶ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಕೌಂಟ್ ಲ್ಯಾಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಬೀಸೀಸ್ ದ ಫೋರ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ವ್ಯಾಂಡಿ ವಾಶ್ ಯಾವಾಗತ್ತಂದ್ರ ಇನ್ 1760. in which year? 1760. Either now both are in the war. So French kadinda, from French kadinda yaru Bushy. Okay, commander of which one? Commander of French. And another side, Sir Eyre Court, commander of which one? English. Okay, he is a French commander. Okay, Bushy. And Sir Eyre Court, commander of which one? Of the English. Okay, ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುಬರ್ಕ ಯುದ್ಧ ಆಗ್ತದೆ. And in this battle, Sir Eyre Court, okay, what he does, he defeats whom? Bushy. ಇದಕ್ಕೆ ಸೋಲಿಸ್ತಾರೆ. And he was arrested. Sir Eyre Court arrest to the whom? To the Bushy. This resulted what it is that Count de Lally, you remember Count de Lally, who came from the French. Okay, he runs and tries to had at Pondicherry. ತನಗ ಪಾಂಡಿಚೇರಿನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ, ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರ ಟು ಬಿ ನಾಟ್ ಕಾಟ್ ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಹೋಮ್, ಇನ್ ದ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರಿಟಿಷ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೋಟ್, he reaches up to the where? Up to the Pondicherry. ಸರ್ ಅಯ್ಯರ್ ಕೋಟ್ ಪಾಂಡಿಚೇರಿ ತನ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಯಾರಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿಗೆ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರೆಂಡರ್. ಅರೆಸ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ, ಈ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ಏನ್ ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸರೆಂಡರ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟ್ ಡಿ ಲ್ಯಾಲಿ ವಾಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಫ್ರೆಂಚ್ supremacy from India. Okay, in the sense French completely accepted the defeat. French completely accepted the defeat. Count de Lally surrenders. Surrender of Count de Lally is the French supremacy, loss of French supremacy from the country called as India. Okay, and treaty was signed, Treaty of Paris. According to this treaty, ಈ treaty ಪ್ರಕಾರ some of the places were given back to the home, to the French. ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಲೇಸಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್ಗೆ ಪುನಃ ಒಳಗೆ ಕೊಟ್ರು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಟ್ರಿ? ಮಹೆ, ಕರಿಕಲ್, ಚಂದ್ರ ನಗರ್ and Pondicherry. Okay, these all places, Mahe, Karikal, Chandra, Pondicherry. Idu Mahe, Karikal, Chandranagar, Pondicherry. Idu puna yar kayak banbidtare in the hands of the French. And with that, the third Carnatic War comes to an end. ಮೂರನೇ Carnatic War ಇಲ್ಲಿಗೆ end ಆಗ್ತದೆ. This is the not only end of Carnatic War, it is even the end of the French supremacy. So ಮೂರನೇ Carnatic War ಆದ ತಕ್ಷಣ, after the completion of it, English among the European, Portuguese, Dutch, French, among those Europeans, he rise with the one of the powerful empire in the country called as India. So avaglinda nave nodide, from there onwards what we see that English, after defeating these Europeans, European solusidnaga, he concentrate on the way, on the expansion of his empire. Or concentration ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂತ ತನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ನೌ ಹಿ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್, ಈಗ ಅವರು ನಮ್ಮ ನೇಟಿವ್ ರೂಲರ್ಸ್, ಹಿ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ನೇಟಿವ್ ರೂಲರ್ಸ್, ಅಂಡ್ ಸ್ಲೋ ಬೈ ಸ್ಲೋ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ these three Carnatic War says us that they are been that the French lost its supremacy from the country called as India. So here the question which arises, one, the question is regarding what are the causes of the wars.
So, like, what are the causes of first Carnatic War, second Carnatic War, third Carnatic War, and another side, what are the causes of the result of the first Carnatic War, second Carnatic War, as well as the third Carnatic War. Okay, so in a very simple way, I tried to explain about the Carnatic Wars. Furthermore, anything if it is been needed to clarify more, I will once again come with the new video for the clarification itself. This video has been made purposely in the English as well as Kannada. It's because many of the viewers, as they expressed that apart from English, some little bit if Kannada is been used, it will be a lot helpful to them to understand. So those who completely go with the English, I am having a video regarding the English in totally in the English, and this is to those who even learn the English as well as they become more perfect after listening even in the Kannada also. So both the language is being used. So upcoming videos you will see many more in this way where Kannada with English Kannada somewhat Kannada will be used so that to clarify the topic more in a safer and easier way. So let us meet in our next session. In our next session, I will come with few more battles, including the other topics from the business study, economics. In this way, different topics I will come. So let us meet in our next session. And as also I will say, be tuned with the Hoogar Social Academy. Make others to be the part of the Hoogar Social Academy. And don't forget to subscribe, like, as well as share. Let's meet in our next session.